பொருளுரை. கபில முனிவர் பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். இங்கு ஆத்யக எனும் சொல் எல்லா வாழும் உயிர்களின் மூலம் என்றும், பும்சாம் ஈஸ்வரக என்றால் வாழும் உயிர்களின் இறைவன் ஈஸ்வர, ஈஸ்வரக பரமக கிருஷ்ணக என்று பொருள்படும். கபில முனிவர் ஆன்மீக ஞானத்தின் கதிரவனான கிருஷ்ணரின் நேரடியான திரிவு ஆவார். கதிரவன் அண்டத்தின் இருட்டை சிதறடிப்பது போல பரமபுருஷ பகவானின் ஒளி கீழிறங்கி வரும்பொழுது அது உடனே மாயையாகிய இருட்டை சிதறடிக்கிறது. நமக்கு கண்கள் உள்ளன, ஆனால் கதிரவனின் ஒளி இன்றி நம் கண்களுக்கு மதிப்பு இல்லை. அதுபோல பகவானின் ஒளி இன்றி அல்லது ஆன்மீக குருவின் தெய்வீக அருள் இன்றி ஒருவர் பொருள்களை உள்ளவாறே பார்க்க இயலாது. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कबीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासान् भयः पीत्वा हृष्येस्तत्तया जनाः। This continues from the analogy that she had given in the previous verse, that Krishna is like the sun. இந்த ஸ்லோகம் போன ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி. இங்க வந்து அவரை வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுறாங்க. Satchakshu, and I believe it was Jiva Goswami who said that Satchakshu indicates that he enlightens living entities just like the sun enlightens this entire world when it rises. So போன ஸ்லோகத்துல சட்சக்ஷுன்னு பார்த்தோம், அது ஜீவ கோஸ்வாமி தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது சூரியன் வந்து எப்படி இந்த உலகத்தை பிரகாசமாக செய்கிறதோ அது போல. So here she's making that comparison explicit in this verse. இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த உருவகத்தை அவங்க வெளிப்படையா சொல்றாங்க. It's exactly as we hear in the Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Sama Maya Hayandhakar, etc. So ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலும் இதே போல் சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் சூரியனுக்கு சமமானவர், மாயை இருட்டுக்கு சம்பந்தமானது, இருட்டை போன்றது. எங்க சூரியன் அது போல. Srila Prabhupada often used to say that Krishna is just like the sun. If we keep ourselves in the sun of Krishna or Krishna's devotees, Krishna consciousness, then there's no question of the darkness of Maya. Srila Prabhupada அடிக்கடி நேர்கோள் காட்டுவார். Srila Prabhupada அடிக்கடி சொல்லுவார், கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். பக்தர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய இருந்தால் வெளிச்சம் எப்பவுமே இருக்கும், இருட்டு கிடையாது. அதுபோல் கிருஷ்ணனுடையும் கிருஷ்ண பக்தர்களுடையும் கிருஷ்ண உணர்விலையும் பக்தர்கள் இருந்தார் என்றால் அவர்களுக்கு அறியாமை என்கின்ற மாயை அப்படிங்கிற இருட்டு கிடையாது. Niharam iva bhaskaraha. The same analogy is given in the 6th canto as well. When it is dark outside, there are so many fearful elements, but as soon as the sun rises, everyone becomes peaceful. 6வது கதத்துல நிஹாரம் இவ பாஸ்கரஹ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது அதே மாதிரி உருவகம். எப்போது இருட்டா இருக்கிறதோ அப்பொழுது பல பயங்கரமான மிருகங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் வெளிச்சம் வந்த பிறகு எல்லாம் ஓடிவிடும்.
Yad bibheti swayam bhayam, because fear itself is afraid of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து பயஸ்வரூபமே பயந்து போகிறது. So not only is fear destroyed by the sunlight, but everything becomes very clear. We can see everything in its proper perspective. சூரிய ஒளியினால பயம் மட்டும் போவதில்லை, எல்லாமே தெளிவாக தெரிகிறது. எல்லாவற்றையும் அதனதன் உள்ள நிலையில் நம்மால தெளிவாக பார்க்க முடியும். In the darkness, if you see a large tree, that tree looks to be like some kind of big monster. You're not sure. இருட்டுல நீங்க ஒரு மரத்தை பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அரக்கன் போல ஒரு பெரிய பூதம் போல தெரியும். But when the sun comes out and everything is illuminated, then it's very clear. This is just a tree. There's nothing to, no worries. சூரியன் வந்த பிறகு வெளிச்சத்துல பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு மரம் தான், நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And we don't make mistakes also. நம்ம தவறுகளும் செய்வதில்லை. So she's appreciating that this is the position of the spiritual master. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் சில குருதேவருடைய நிலை. In effect, she's telling her own son, you have arisen just like the sun to disseminate the rays of light and to dispel the darkness of ignorance within this world. அவங்க பையன் தேவகூதி அவங்க பையன் சொல்றாங்க, நீங்கள் சூரியனை போல் உதித்துள்ளீர்கள், இந்த உலகத்திற்குரிய அறியாமை என்னும் இருட்டை நீக்குவதற்காக, ஞானம் கொடுப்பதற்காக நீங்கள் உதித்துள்ளீர்கள் என்று தன்னுடைய பையனையே பார்த்து சொல்கிறார்கள் தேவகூதி. Her Swami says, Tat prapanchayati. So Bhagavan bhavam chakshu rupa urita suryo yatha. She's elaborating on the same point here, that you are that same Bhagavan taking the form of an eye that has arisen like the sun. So நீங்கள் தான் இந்த எப்படி இருட்டை போக்குவதற்காக சூரியன் வருகிறாரோ அதுபோல் நீங்களே உதித்திருக்கிறீர்கள். Similarly, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur further develops the same idea. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் இதே எண்ணத்தை மேலும் விளக்குகிறார். Na kevalam mamaiva chakshurapi tu sarvasyaiveti aha yaeti. In this verse, she is clarifying that you're not just the eye for me, because I'm not the only one in ignorance. You are like the sun for everybody. You're opening everybody's eyes. So விஸ்வநாத் சொல்றாரு, நீங்க எனக்கு மட்டும் கண் இல்ல, நீங்க சூரியன் போல எல்லாருக்கும் நீங்க கண், எல்லாருக்கும் நீங்க பார்வை கொடுக்கிறீர்கள். Surya iva sarvatamohanta. Why is she comparing him to the sun? Because like the sun, he dispels all the darkness. Sorry, Prabhuji, I couldn't hear you. I don't know, it's problem in my end or your end, I don't know. Okay, I will repeat. Can you hear me now? Yes, Prabhu. Prabhu, voice clear, Prabhu. Okay. அப்ப என்னோட நெட் தான் ப்ராப்ளமா? Yes, Prabhu. Ready? Yes, Prabhu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur adds that Nakevalam mamaiva chakshurapitu sarvasyaiveti ahaya iti. In this verse, she is saying that you're not just my eye, you're the eye for everyone, the whole world. விஸ்வநாத் தாக்கூர் சொல்கிறார், தேவபூதி சொல்றாங்க, நீ என்னுடைய கண் மட்டுமல்ல, நீங்க இந்த உலகத்துக்கே நீங்க கண் போல, எல்லோருக்கும் நீங்கள் அறியாமை போக்குவதற்காக சூரியன் போல் உதித்திருக்கிறீர்கள், நீங்க எல்லாருடைய கண் போல. Surya eva sarvatamohanta. You are like the sun because the sun destroys darkness, and so do you. நீங்க சூரியன் எப்படி இருட்டை போக்குகிறதோ அதுபோல் நீங்கள் அறியாமை போக்குகிறீர்கள். So Lord Kapila Dev is that very same Bhagavan who dispels all darkness. கபில தேவர் தான் அந்த பரமபுருஷ பகவான், எல்லா அறியாமை என்னும் இருட்டை நீக்கக்கூடியவர். This is the first thing that Srila Prabhupada mentions in his own purport. சில பிரபுபாதர் பொருளில் இதைதான் முதல்ல குறிப்பிடுகிறார். He is accepted as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, who is Krishna. கபில முனிவர் பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்.
And according to Srila Prabhupada, the word Adya here means the origin of all living beings. Adya. சில பிரபாதர் ஆத்ய வார்த்தைக்கு சொல்றார் எல்லா உயிர்களின் மூலம். We find this name or this epithet of the Supreme Lord is very commonly distributed throughout the Vedic literature. Adya. இந்த வார்த்தை ஆத்யங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா வேத இலக்கியங்கள்ல பல இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The origin of all living beings, the first person. எல்லா உயிர் வாழ்க்கையின் மூலம் அவரே முதல் நபர். And Pumsam Ishwaraha means he is the Lord Ishwara of all the living beings. Pumsam. Pumsam Ishwara என்றால் எல்லா வாழும் உயிர்களின் இறைவன். And of course that's also confirmed in Brahma Samhita, Ishwara Parama Krishna, etc. அது பிரம்ம சமிதியிலும் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா என்று. So Srila Prabhupada concludes his short purport, we have our eyes, but without the light of the sun, our eyes are of no value. Srila Prabhupada இந்த பொருளை எப்படி நிறைவு செய்கிறார்னா, நம்ம எல்லோருக்கும் கண் இருக்கிறது, ஆனால் சூரியன் இல்லாமல் சூரிய ஒளி இல்லாமல் நமக்கு கண் இருந்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது. Just like we have Srila Prabhupada's books, but without a spiritual master, it's very difficult to get the right understanding. So, சில பிரபாவுடைய புத்தகங்கள் இருக்கு, ஆனால் குருநாதருடைய உதவி இல்லாமல் நம்மால சரியான புரிதலுக்கு வர முடியாது. That's why since time immemorial we've been advised you have to seek out a bona fide spiritual master who can explain. அதனால பாத்தீங்கன்னா நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து நீங்கள் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரை அணுக வேண்டும் என்று. Now, Srila Prabhupada is the one who is drawing our attention to this parallel between the Supreme Personality of Godhead and the bona fide spiritual master. So, Srila Prabhupada தான் பாத்தீங்கன்னா மூலமுதற் கடவுளுக்கும் ஆன்மீக குருநாதருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து Srila Prabhupada நமக்கு வந்து நம்மளை கூட்டு போறார். That is his divine grace. So, அதுதான் அவருடைய தெய்வீக கருணை. We would not likely make that connection if it weren't for the fact that Srila Prabhupada is doing so himself for our benefit here. So, நமக்கு மூலமுதற் கடவுளுக்கும் குருநாதருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த தொடர்பு நமக்கு தெரிந்திருக்காது. சில பிரபுபாதருடைய கருணையால தான் நமக்கு இதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. This is the final one, cannot see things as they are. கடைசி லைன்ல பிரபுபாதர் சொல்றார், பகவானின் ஒளி இன்றி அல்லது ஆன்மீக குருவின் தெய்வீக அருள் இன்றி ஒருவர் பொருட்களை உள்ளவாறு பார்க்க இயலாது. Now I'm going to share with you Srila Prabhupada's comments on the same verse from his Teachings of Lord Kapila series of lectures in Mumbai, 1970. We've been explaining these verses in terms of Srila Prabhupada's own classes that he gave at that time. Okay, yeah, we've been explaining these verses according to those lectures, so by now you should. ஸ்லோகங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படின்னு அந்த புத்தகத்திலிருந்து அந்த பிரபுடைய உபன்யாசங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். So at that time, Srila Prabhupada explained this verse. Devahuti addresses her son as Bhagavan, the Supreme Person. அப்போ சில பிரபுபாதர் அந்த உபன்யாசத்தை சொல்றார், தேவஹூதி வந்து தன்னுடைய மகனை பகவான் என்று. Understand that any organization requires a leader. நம்ம பிரபுபாதர் உடனடியாக சொல்றார், நம்ம கொஞ்சமாவது பொது அறிவை நம்மளுடைய அறிவை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பயன்படுத்தணும்னா நமக்கு தெரியும் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு. Without a leader you cannot organize anything. ஏனால் இங்க பலவிதமான நிர்வாகங்கள் இருக்கிறது, அந்த நிர்வாகங்கள் தலைவர் இல்லாம ஒன்றும் நடக்காது. Foolish philosophers say that the universe automatically came into being by nature. முட்டாள்தனமான தத்துவவாதிகள் சொல்றாங்க இந்த இயற்கை இந்த உலகமானது தானாக உண்டானது என்று. They say that in the beginning there was a chunk and this cosmic manifestation came out of that chunk of matter. அவங்க சொல்றாங்க முதல்ல ஒரு ஒரு திடமான பொருள் இருந்து அப்புறம் அதுல இருந்து வெடிச்சு எல்லாம் தானா உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. But where did this chunk come from? அந்த முதல்ல உண்டான அந்த பொருள் எங்க இருந்து வந்தது? The fact is that there must be a brain, a leader behind anything that is organized.
உண்மை என்னன்னா எதெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுக்கு பின்னால கண்டிப்பாக ஒரு மூளை இருக்க வேண்டும். Now, these are all Srila Prabhupada's comments up until this point. சில பிரபுபாதருடைய விளக்கங்கள் இருக்கலாம். I would like to point out that Srila Prabhupada very often attacks the misconceptions of the atheists. சில பிரபுபாதர் அடிக்கடி வந்து இந்த நாஸ்திவாதிகளுடைய கோட்பாடுகளை எதிர்ப்பார். Why does he do that? எதுக்காக அப்படி சொல்றார் பிரபுபாதர்? Because we also have to do the same thing. நாமும் அதைத்தான் செஞ்சாகணும். We are surrounded by atheism, either explicit atheism or implicit atheism, but we're surrounded by the atmosphere of non-devotion. நம்மளை சுத்தி நாஸ்தியம் நிறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக வெளிப்படையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நாஸ்தியம் இருக்கிறது. நாம் நம்மளை சுத்தியும் வந்து பக்தர் அல்லாத சூழ்நிலை நம்ம சுத்தி இருக்கிறது. We live in a prison. நாம் ஒரு சிறைச்சாலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். It's understood that when you live in a prison, you're surrounded by criminals. So, இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான். நம்ம ஜெயில்ல வாழ்றோம் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி ஃபுல்லா குற்றவாளிகள் தான் இருப்பாங்க. And we are so criminal in this world that we even deny that there's any such person who is not a criminal, and we deny that there's any such thing as a government. So, நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம குற்றவாளி அப்படின்னா நான் யாருமே குற்றவாளி கிடையாது, நானும் குற்றவாளி கிடையாது, யாருமே குற்றவாளி கிடையாது, ஒரு அரசாங்கமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். And we have to deal with this kind of opposition all day long, every day. We're surrounded by it, constantly under assault. இந்த மாதிரியான எதிர்ப்புகளை நாம் நாள் முழுவதும் டெய்லி நம்ம தினசரியும் இதை சந்திக்க வேண்டியது. How are we going to deal with this atmosphere? So, இந்த ஒரு சூழ்நிலையை நாம் எப்படி வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம்? Srila Prabhupada is giving us the common sense to understand how to deal with these arguments. Srila Prabhupada நமக்கு வந்து சாதாரண இந்த அறிவை கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம எப்படி இந்த தர்க்கங்களை வந்து முறியடிக்கிறது? We noticed that when Prabhupada attacks the misconceptions of atheists, he often employs common sense arguments that anyone can understand. So, நம்ம பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம். சில பிரபுபாதர் எப்பொழுதெல்லாம் வந்து இந்த நாஸ்திவாதிகள் இந்த பல கோட்பாடுகளை போலியான தத்துவவாதிகளை எதிர்க்கிறாரோ அப்ப வந்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய உதாரணங்கள் சாதாரண உதாரணங்கள் எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். Srila Prabhupada doesn't mind calling them, the atheists, fools and rascals. சில பிரபுபாதர் வந்து இந்த நாஸ்திவாதிகள் வந்து மூடர்கள், அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறது வந்து தயங்க வேண்டாம். And his approach unapologetically mocks their heavily flawed ideas. So, அவர் வந்து அவங்கள வந்து எந்த விதமான மன்னிப்பும் கேட்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் தவறானதுன்னு வந்து சுட்டிக்காட்டுவார். So Srila Prabhupada's presentation of Krishna consciousness in this way immediately satisfies both the intellect and the emotions of any person who is actually honest and reasonable. So Srila Prabhupada's இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் புத்திசாலிகளா இருக்கிறார்களோ அல்லது யாரெல்லாம் புத்தி பயன்படுத்துகிறார்களோ அல்லது அவர்கள் உணர்வு ரீதியாக தூண்டப்பட்டவர்கள் கூட அவர்களுக்கு வந்து இந்த பிரபுபாதருடைய விளக்கங்கள் உடனடியாக வந்து அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள். He satisfies our intellect because his arguments are common sense. So அவர் வந்து நம்முடைய புத்தியை நமக்கு வந்து திருப்தி கொடுக்கிறார். ஏனென்றால் அவருடைய தர்க்கங்கள் எல்லாமே வந்து அறிவு சார்ந்தவையா இருக்கு. And he satisfies our hearts because we all seek a relationship with a perfect person. அவர் வந்து நம்மளுடைய இதயத்தை திருப்திப்படுத்துகிறார் என்றால் நாம் வந்து எல்லாருமே வந்து மிக உயர்ந்த பகவான் நம்ம நபரோடு நமக்கு வந்து உறவு வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். And Srila Prabhupada is appealing to our intuitive sense that such a person exists in fact. சில பிரபுபாதர் வந்து அப்பேற்பட்ட நபர் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்துக்காட்டுகிறார். So where does Prabhupada take his discussion or his explanation of this verse from that point on? அங்கிருந்து சில பிரபுபாதர் இந்த விளக்கம் எங்க எடுத்து போறான்னு பாப்போம். He then elevates the level of the discussion to the evidence that's necessary in order to understand anything transcendental. So அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நீங்க நிலைக்கு வந்தாதான் வந்து ஆன்மீகமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த படிக்கிறதுக்கு உங்களை கூட்டு போறார். He says, quote, "We have information of this leader from the Vedas.
nityo nityanam chetanash chetananam ityadi. That's from Katha Upanishad. சில பிரபா சொன்னார் இல்லையா, இந்த உலகத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தலைவர் இருக்க வேண்டும். அந்த தலைவர் யாருங்கிறது நம்ம வேதத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நித்தியோ நித்தியானாம், இங்க எல்லா நிறைய நித்தியமான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் மிக உயர்ந்த நித்தியமான ஒரு ஆத்மா இருக்கிறார். In other words, the Supreme Lord is eternal and we are also eternal. இன்னொரு வார்த்தை சொன்னா, நாம் எல்லோரும் நித்தியமானவர்கள், பகவானும் நித்தியமானவர். But the Supreme Lord is one and we are many. ஆனால் மூலமுழுத கடவுள் ஒருத்தர், நாம பல. He is very great and we're very small. அவர் மிகப் பெரியவர், நாம் மிகச் சிறியவர். He is infinite and we are finite. அவர் அளவிட முடியாதவர், நாம அளவில் மிகச் சிறியவர். Now Prabhupada recognizes that he's, after all these lectures were public lectures, and Prabhupada recognizes that he's speaking to people who are not really that developed in spirituality. சில பிரபுபாதர் உடைய உரை பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக்ல பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கிறார். அதனால அந்த பொதுமக்கள் ஆன்மீகமாக அதிகமாக வளர்ச்சி அடையாளர்கள் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். So after supporting his assertion with reference to the Shruti, Srila Prabhupada again returns to a common sense argument. ஸ்ருதியிலிருந்து அவர் உறுதிப்படுத்தின பிறகு தலைவர் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத உடனடியாக மறுபடியும் பொதுவான விஷயத்துக்கு போகிறார், மக்களுக்கு எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்காக. Srila Prabhupada says, even if we analyze the creation, we will find that not everyone is on the same level. நம்ம படைப்பை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் எல்லாருமே ஒரே நிலையில் இருப்பதில்லை. One person is more intelligent or opulent than another. ஒரு நபர் மிகுந்த புத்திசாலியாகவும் மிகுந்த செல்வந்தராகவும் இருக்கிறார் பிறரை பார்க்கும்போது. If we analyze things in this way, we'll come to the demigods. இந்த மாதிரி நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம்ம தேவர்களை அடைவோம். And among them we'll find that the most important one is Lord Brahma. அந்த தேவர்கள்ல மிக உயர்ந்த முக்கியமான நபர் யாருன்னா பிரம்மா. He is the original creature in this universe. அவர்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர்தான் முதல் உயிர்வாழி. And yet even he is not the most intelligent. அவரும் கூட மிக உயர்ந்த புத்திசாலி கிடையாது. Why? Because Lord Brahma received his knowledge from the Supreme Lord. ஏன்னா பிரம்மாவே அவருக்கு அவருடைய ஞானமானது பகவானிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. So Srila Prabhupada is pointing out, this is a common sense, common logic we can apply to understand that there must be a supreme person. சில பிரபுபாதர் சொல்றார், நாம இந்த விஷயத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும், கண்டிப்பாக நபர். There are so many people, there are also many persons. Some of us have better karma, some of us have, definitely somebody is best. If you have comparative, then you have to have superlative also. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த நம்பர் உண்டாக வேண்டும். In other words, anytime you have variety, you have to have hierarchy as well. பல வகையான விஷயங்கள் இருக்கிறதோ அப்ப கண்டிப்பாக அதை ஒரு வரிசைப்படுத்துவதற்கு உண்டான ஒரு கிரமம் இருக்க வேண்டும். So the fact that some people are better than others, that means that somebody has to be the best, and that supreme is God. பல பேர் இருக்காங்க, அப்ப ஒரு சிலர் விட உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிக உயர்ந்த ஒருத்தருக்கு வேண்டும், அந்த மிக உயர்ந்த நபர் தான் கடவுள். So if you cannot deny God without also denying variety. This is the logic. நீங்க கடவுள் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க பன்முகத்தன்மை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க கடவுளை ஒத்துக்கலாம். So how can somebody deny God? கடவுள் எப்படி இல்லன்னு சொல்ல முடியும்? Prabhupada answers, quote, recently newspapers are reporting that faith in a personal God is diminishing. மேற்கோள் காட்டுகிறார் அந்த காலகட்டத்தில், அதாவது செய்தித்தாளர்கள் போட்டிருக்கு, இப்பொழுது மக்களுக்கு கடவுள் மேலுக்கு நம்பிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறது. This was back in 1974. You have to understand now in 2021, practically speaking, you're not even allowed to talk of God in public. 1974
பிரபுபாதர் சொல்றார் செய்தித்தாள்ல இப்படி வந்திருக்குன்னா இப்ப நம்ம பார்க்கணும் 2021 யாருமே வந்து கடவுளை பத்தி பொது விஷயத்துல பேசுறதே கிடையாது. Especially in America. But even in ICICI Bank, you're not allowed to have a picture of Krishna on your screen as a screensaver in your computer. ICICI Bankல கூட உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்கிரீன் சேவர் இருக்கு. அந்த திரையில வந்து கம்ப்யூட்டர் திரையில வந்து நீங்க வந்து கடவுள் படத்தை வைக்க கூடாது. In your office cubicle, you cannot keep any picture of anything religious. It's not allowed if you work in that bank. ஆபீஸ் அலுவலகத்துல உங்க இடத்துல கூட நீங்க எந்த படத்தையும் பகவானுடைய படத்தை வைக்க கூடாது. So Prabhupada continues, this means that people are becoming more and more foolish. I'm having trouble hearing you, Vegnarayan Prabhu. Are you there? Yes, Prabhuji. Can you hear me now? Yeah, it's better now. Somebody was unmuted and. Everybody should mute their microphones. Let them know. இல்ல பிரபு இப்ப இடத்துல ஒரு ஃபேன் வருதா பிரபு பக்கத்துல? Are you there? Yes, Prabhuji. Okay. So, Prabhupada is telling us how can people deny God? So, Prabhupada எப்படி மக்கள் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? To deny God means people are becoming more and more foolish. So, கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னா அப்ப வந்து அவங்க மேலும் மேலும் மூடர்கள் ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள். So, why is stupidity increasing? ஏன் வந்து முட்டாள்தனம் கூடிட்டே போகுது? Popular stupidity. So, முட்டாள்தனம் வந்து famous English word. So, முட்டாள்தனம் வந்து இப்ப வந்து ஒரு பெயர் பெற்றதாய் போயிட்டு. So Prabhupada explains, again referring to the proper evidence, Shastra. So, மறுபடியும் பிரபுபாத சாஸ்திரத்துக்கு போகிறார். This is natural in Kali Yuga. For the age of Kali, as the age of Kali progresses, சில பிரபுபாத சாஸ்திரத்துக்கு சொல்றார், கலியுகத்துல இது இயற்கை. நம்ம பாக்குறோம் இன்றைய தலைமுறை போன தலைமுறைகளுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய தலைமுறைகள் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததா இல்ல. And people have short memories. மக்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி குறைவா இருக்கிறது. If I ask someone what was the first sentence that Prabhupada spoke in his purport, you might have to think or look it up. நான் இப்போ வந்து யார்கிட்டயாவது வந்து பிரபுபாதர் முதல் பொருளுரையில முதல் லைன்ல years old. 80 வயசானவங்க காத்துருங்க. When my mother was 80 years old, she had a memory span of about 3 days. That's it. என்னுடைய தாயாருக்கு 80 வயசு இருக்கும்போது எங்க அம்மா நினைவு பாத்தீங்கன்னா 3 நாளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது மாதிரி தான் நினைவு அவங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம பாக்குறோம் பக்கத்துல நம்பரை கொல்லிட்டு இருக்காங்க, நம்ம வந்து பேசாம நடந்து போயிட்டே இருக்கோம், யாரும் கண்டுக்கிறதே இல்லை. So mercy is also diminishing. So கருணை தயை God consciousness is also diminishing. So கடவுள் உணர்வும் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. Therefore, it's natural to receive news that faith in a personal God is diminishing. அப்போ வந்து கடவுள் நம்பிக்கை குறைந்து போயிட்டு இருக்கிறது அந்த செய்தி வந்து இயற்கையானதுதான். If God, it is actually a mudha, fool. So ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 7:15 பகவான் சொல்கிறார், யார் பகவானை ஒத்துக்கொள்ளவில்லையோ அவன் மூடன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். People think that Srila Prabhupada is heavy because they don't read Bhagavad Gita. நாம சொல்றோம் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப கனமாக சொல்கிறார் என்று, ஆனா நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது இல்ல. If you read chapter 7 text 15, you would see that Krishna is much heavier than Srila Prabhupada. பகவத்கீதை 7:15 நீங்க படிச்சீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதரை விட ரொம்ப உக்ரமா ரொம்ப தீவிரமாக சொல்கிறார். There Krishna says that people are foolish and sinful. அங்க வந்து பகவான் சொல்கிறார், மக்கள் வந்து மூடர்களா மட்டுமல்ல பாவிகளாக இருக்கிறார்கள். They're very sophisticated, but at the same time they're very degraded. அவங்க ரொம்ப வசதி வாய்ப்போடு இருக்காங்க, ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப கீழே விழுந்தவர்கள். Whatever knowledge they have or whatever awareness they have is stolen by illusion.
அவர்களுக்கு என்னெல்லாம் அறிவு இருக்கிறதோ ஞானம் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து மாயால் கவரப்பட்டது. Because they've taken shelter of the mood of the demons. Asuram bhavam ashritaha. ஏனென்றால் அவர்கள் அசுரத்தனமான நாஸ்திகத்தன்மையை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். The mood of the demon is that you cannot have a picture of Krishna in your office at work. So அசுரனுடைய குணம் எப்படி இருக்குன்னா ஆபீஸ்ல உங்க இடத்துல வந்து நீங்க வந்து கடவுளோட படத்தை வைக்க கூடாது. So Prabhupada continues. So பிரபுபாதர் மேலும் தொடர்கிறார். People today do not even know the meaning of God, so there's no question of surrender. So இன்னைக்கு மக்களுக்கு கடவுள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதே புரியல, அர்த்தமே தெரியல. அப்ப வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடைங்கிறத பத்தி என்ன சொல்ல இருக்குது? Where is the question of surrender if you're too stupid to even recognize that there's a God? So கடவுள்கிட்ட சரணடைறத பத்தி என்ன பேச வேண்டியிருக்கு? கடவுள்னா என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியலையே. People even they're well educated, but their knowledge is all stolen away by Maya, Mahamaya. மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சிருக்காங்க, பெரிய படிப்புலாம் படிச்சிருக்காங்க, ஆனா அவங்களுடைய அறிவானது மாயால் கவரப்பட்டிருக்கிறது. Because all their intelligence is invested in the sophistication of 4 animal things: eating, sleeping, mating, and defending. ஏனென்றால் அவருடைய அறிவு முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னா உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காப்பு, இனப்பெருக்கம், இது 4க்கு மட்டுமே அவருடைய அறிவு பயன்படுகிறது. It's like investing all of your assets in someone else's bank account. இது எப்படின்னா உங்களுடைய எல்லா சொத்தையும் நீங்க வந்து இன்னொருத்தருடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போய் போட்டா எப்படி இருக்கும்? You cannot take it with you at the time of death. நீங்க மரணம் அடையும் போது நீங்க எடுத்து போக முடியாது. And then there are the out and out demons who simply defy God. They say, I'm God, you're God, we're all God. So இன்னொரு விதமான அசுரன் இருக்காங்க, அவங்க சொல்றாங்க நீ கடவுள், நான் கடவுள், எல்லாரும் கடவுள். Homeless people are God, serve them. So வீடு இல்லாத ரோட்ல பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் அவன்லாம் கடவுள், அவனுக்கு போய் சேவை செய். Therefore, it's not surprising that newspapers report faith in a personal God is decreasing. அதனால செய்தித்தாள்ல வந்து ஒரு கடவுள் ஒரு நபர் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து குறைஞ்சிட்டே வருங்கிறது வந்து அது வந்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல. Srila Prabhupada continues, God is a person. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் மேலும் தொடர்கிறார், கடவுள் ஒரு நபர். Who is that person? அந்த நபர் யாரு? Adyo Bhagavan. This is the first line of the verse. Adyo Bhagavan. He is the original person who possesses all the opulence. அதான் அந்த ஸ்லோகத்துடைய முதல் லைன். ஆத்யோ பகவான், அவரே ஆரம்பம், அவரே பரமபுருஷ பகவான். This is Krishna, and he's described in the Brahma Samhita, Govindam, Adi Purusham. இது பிரம்ம சங்கீதம் கூறப்பட்டிருக்கிறது, கோவிந்தம் ஆதி புருஷம், கோவிந்தனான ஆதி புருஷனை வணங்குகிறேன். He's called Vasudeva because he was born as the son of Vasudeva. அவர் வாசுதேவா என்று அழைக்கப்படுகிறார், ஏனென்றால் அவர் வசுதேவருடைய மகன். That Krishna deals with his devotees in different relationships or rasas. கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தரோடு பலவிதமான உறவு கொண்டிருக்கிறார், பலவிதமான ரசங்களில். Shanta, Dasya, Sakhya, Vatsalya, and Madhurya are the 5 primary relationships that we may have with God. 5 முக்கியமான ரசங்களில் நம்ம பகவானோடு உறவு கொண்டிருக்க முடியும். So we all have some dormant relationship with Krishna. It simply is covered now, and we just have to revive it. நம்ம எல்லோருக்கும் பகவானோடு இருக்கக்கூடிய உறவு இருக்கிறது, ஆனால் இப்பொழுது அது உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் இருக்கிறது, நாம் அதை திரும்ப எழச் செய்ய வேண்டும். Now it's interesting in this lecture, Srila Prabhupada, he mentions all of the rasas, but of all those rasas, Srila Prabhupada seems to elaborate mainly on the glories of Vatsalya rasa. So இந்த பொருளில் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரசத்தை பத்தி பிரபுபாத் சொல்றார், ஆனால் வாத்சல்ய ரசத்தை பத்தி மேலும் அவர் வந்து குறிப்பாக புகழ்கிறார். I'm going to continue with what Prabhupada spoke now. பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ அதை பார்ப்போம். When one is more advanced, he wants to render service to Krishna. எப்போது ஒருவர் உயர்ந்தவராகிறாரோ அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். When that service mood becomes more intimate, then he considers himself a friend of Krishna. அந்த சேவை செய்யக்கூடிய விருப்பம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக போகும்போது அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நண்பனாக என்று நினைக்கிறார். And he wants to render service as father or mother. This is Vatsalya. அதன் பிறகு பகவானுக்கு தாயாகவோ தந்தையாகவோ இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். இது வாத்சல்ய ரசம்.
After all, being father or mother means rendering service. So அப்பா அம்மா அப்படின்னா அவங்க வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். The Christian conception of God as the Supreme Father is not very perfect. So கிறிஸ்துவ ரீதியான அவங்களுடைய புரிந்துணர்வு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் எல்லோருக்கும் மிக உயர்ந்த தந்தை அப்படிங்கிறது வந்து பக்குவமானது கிடையாது. Because if we think of God as a father, then our position will be to take things from him. So கடவுளை வந்து நம்ம தந்தை எடுத்தோம்னா நாம வந்து அவர்கிட்ட இருந்து விஷயங்களை நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து சேவையை வாங்கணும்னு நினைப்போம். Here, let's return to some common sense once again to make this point clear. இந்த விஷயத்தை மறுபடியும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக அவர் மறுபடியும் சாதாரண பொது அறிவுக்கு வருகிறார். Make a comparison. Compared to the amount of service that you receive from your parents, have you rendered that much service to them? So, ஒப்பிட்டு பாருங்க, எந்த அளவுக்கு சேவை நீங்க உங்க பெற்றோரிடமிருந்து வாங்கி இருக்கிறீர்கள், எந்த அளவுக்கு சேவை நீங்க செய்திருக்கிறீர்கள், ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து பாருங்க. Everyone wants to take something from father. Children are always saying, "Father, give me this. Father, give me that." எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து அப்பா வந்து அப்பா எனக்கு அதை கொடு, அப்பா எனக்கு இதை கொடு அப்படின்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க. And in fact, they even go to church and say, "Dear God, please give us our daily bread." அவங்க சர்ச்சுக்கு போறாங்க, அங்க போயிட்டு தேவாலயத்துக்கு போயிட்டு, "ஓ கடவுளே எனக்கு இன்றைய உணவை கொடுங்கள்." And Srila Prabhupada points out, this is not love of God, this is love of bread. Srila Prabhupada இது வந்து கடவுள் மேல கூடிய அன்பு இல்ல, இது பிரெட் மேல கூடிய அன்பு. We are interested in taking service from God. நாம கடவுள் இருந்து சேவை வாங்குறதுக்கு நம்ம ஆர்வத்தோட இருக்கிறோம். However, accepting the Supreme Lord as one's son means rendering service to him. ஆனால் கடவுளை நம்மளுடைய மகனாக நினைத்தால் நாம வந்து அவனுக்கு சேவை செய்யணும். Because genuine parent means always concerned about the children. உண்மையான பெற்றோர்கள் என்றால் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய குழந்தைகள் மேல அவங்க கவனம் வைத்திருப்பார். Yashoda Mai got Krishna as her son, and she was always anxious that he would not be in danger. யசோதா மையை வந்து கிருஷ்ணரை பையனா கொண்டிருக்கிறார்கள், எப்பொழுதுமே வந்து அவர்கள் வந்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணனுக்கு என்ன ஆகுமோ, எந்த விதமான ஆபத்திலையும் கிருஷ்ணன் மாட்டிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. She was always carefully protecting him. எப்பொழுதுமே கவனமாக கிருஷ்ணரை பாதுகாக்கிறாங்க. Some in his early years, Mother Yashoda put a kavach around Krishna's neck. He had a necklace with bagnak, tiger claws. So முதல்ல ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய கழுத்துல வந்து ஒரு நெக்லஸ் போடுறாங்க, அதுல வந்து புலி நகம் போட்டிருக்கும். Do they have that in Tamil Nadu? Yes, Guruji, yes. So they're doing it. Yes. Except that now they're made out of plastic. Yes, Guruji. So actually Krishna protects the entire universe, but Mother Yashoda was giving protection to Krishna. This was her mood. கிருஷ்ணர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை பாதுகாக்கிறாங்க. அதான் யசோதையுடைய மூடு. And Yashoda became mad when she saw that one day Krishna was taken away by Trinavarta demon. So யசோதா வந்து ரொம்ப கலங்கி போயிட்டாங்க. எப்போ வந்து பார்த்தாங்க வந்து திருநாவர்த்த அசுரன் வந்து கிருஷ்ணர் தூக்கிட்டு போயிடுற மேல. Now just try to envision this for a moment. So இதை நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. Mother Yashoda put Krishna down outside while she went about her housework. So யசோதை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வெளியே கீழே வச்சுட்டு உள்ள போயிருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள. And she became busily absorbed in household work, assuming that Krishna was safe in the courtyard. So கிருஷ்ணர் வந்து அங்க அவருடைய வீட்டு முற்றத்துல தான் இருக்கிறார் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வீட்டு வேலையில மூழ்கிட்டாங்க. In Krishna's early years, there was a standing rule. You're not allowed to leave the courtyard because she was so concerned about him. So அங்க வந்து என்ன சட்டம் அப்படின்னா, நீ வந்து அந்த முற்றத்தை தாண்டி போக கூடாது, ஏன்னா அங்க உள்ளதா இருக்கணும், வெளியே போக கூடாது. Sometimes when there's a violent thunderstorm, we hear this huge explosion in the sky, very loud, frightening noise. திடீர்னு பார்த்தா அங்க வந்து ஒரு பெரிய சில நேரங்கள் நம்ம வந்து பெரிய இடி இடிக்குது, மின்னல் அடிக்குது. So while doing her housework, Mother Yashoda just happened to look out the window and saw these big black clouds roiling and boiling in the sky, and she became immediately concerned. Oh, Krishna's outside. I have to go and save him. அப்போ அவங்க பாக்குறாங்க பயங்கரமான இடி மின்னலோட ஒரு கருமேகம் வருது.
அப்ப பாக்குறாங்க, ஐயோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணன் வெளியில இருக்கிற, அவரை இப்ப நம்ம கிருஷ்ணனை வந்து பாதுகாக்கணுமே அப்படிங்கிறாங்க. Actually, it was a big dust storm. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புழுதி புயல். Something like a tornado. அது வந்து ஒரு சூறாவளி காத்து மாதிரி. At this time of year, here in Vrindavan, we get these dust storms all the time. So இந்த நேரத்துல விருந்தாவன்ல நமக்கு வந்து இந்த புழுதி புயல் அடிக்கடி வரும். We call them Trinavarta. நாம அது திருநாவர்த்தா என்று அழைப்போம். So Yashoda came to the doorway and she looked outside and she was blinded by the dust flying in all directions. So யசோதா வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பாக்குறாங்க, முற்றத்தை வராங்க, கதவுக்கு வராங்க, பார்த்தா ஒரே புயலா இருக்கு, ஒரே புழுதியா இருக்கு, ஒன்னும் தெரியல. She's looking for Krishna, but he's gone. கிருஷ்ணரை பார்த்து தேடி பாக்குறாங்க, ஆனா கிருஷ்ணரை காணோம். And she became mad, running in all directions and shrieking for her friends, come and help, 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 Krishna's disappeared. அவங்க ஓடி அங்க இங்கேயும் ஓடுறாங்க, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணரை காணோம், காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க, கிருஷ்ணரை தேடி கண்டுபிடிங்க. However, Krishna could not be taken away by the Trinavarta demon because he's God. எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து திருநாவர்த்த அசுரன் எடுத்துட்டு போக முடியாது, அவர் கடவுள். As far as Krishna is concerned, he just wanted to have a ride high in the sky. கிருஷ்ணனை பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வானத்துல ஒரு ஜாலியா ஒரு ரைடு போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. He had his own personal drone. அவர் வந்து அவருடைய தனித்துவமான ஒரு விமானம் அவர் கிடைச்சது. So Krishna became so heavy that the demon could not fly in the sky and he fell down to earth. கிருஷ்ணன் வந்து திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப கனமாயிட்டார், உடனே அவனால அந்த அசுரனால கிருஷ்ணனை தாங்க முடியல, உடனே அவன் கீழே விழுந்தான். And naturally, when all the dust settled and everybody was looking for Krishna, they found him. Yashoda immediately said, "Oh, God has saved my Krishna." அப்போ இயற்கையாவே பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுந்து எல்லாம் புழுதியெல்லாம் கீழே ஓஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் அங்க இருக்கார். அப்போ உடனே யசோதா சொன்னாங்க, கடவுள் கிருஷ்ணனை காப்பாத்திட்டார். She Devata. உடனடியாக வந்து வேற ஏதோ ஒரு தேவதை என்ன supreme personality of Godhead. She thought Lord Narayan would save her. அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் வந்து மூணு கடவுள் அப்படிங்கறது வந்து கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. அவங்க வந்து நினைச்சாங்க நாராயணர் தான் கிருஷ்ணனை காப்பாத்திட்டாங்க. Why is this? ஏன் இப்படி? If she had thought of Krishna as the supreme Lord, then the relationship between mother and son would have been destroyed. அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த அன்னைக்கும் மகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை, அந்த பாசம் வந்து போயிடும். Therefore, by the arrangement of Yoga Maya, Krishna was playing just like an ordinary child, and Mother Yashoda was treating him just like her son. So, yoga பையனாக செயல்படுகிறார். All the Vrajavasis have this mood. The Aishwarya Gyan, the understanding of the Lord's majesty, is completely subdued by the madhurya, the sweetness of their own intense love for him in different flavors like this. எல்லா பிரஜவாசிகளுடைய மூடு இப்படிதான் இருக்கு. ஏனென்றால் இந்த மாதுரிய பாவத்தினால, அந்த இனிமையான பாவத்தினால அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐஸ்வர்ய பாவம், பகவானை பற்றின ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து பகவான் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்க வந்து மறைக்கப்படுகிறது. அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய ரொம்ப இனிமையான அந்த மாதிரி ரசத்துல இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு கிருஷ்ணனுடைய ஐஸ்வர்ய பாவம் மறைந்து விடுகிறது. Not only Mother Yashoda, even Krishna's friend. யசோதைய தோழிகள் கூட அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து நம்மள ஒருத்தர் தான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. So the gopis also used to even chastise him. கோபிகள் பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல வந்து கிருஷ்ணனை கண்டிப்பாங்க. So if a devotee can have such a relationship with Krishna, then why would he want to become one with God? It's better to be God's father and controller. So இப்படி கிருஷ்ணனோட மிக நெருங்கிய உறவோடு இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது யார் வந்து கடவுளோட ஒன்று சேர்ந்து பிரம்மஜோதியில கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க? அவங்க வந்து கடவுளோட இந்த மாதிரி உறவு முறையில இருந்தா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து எவ்வளவு அன்போடு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும். This is the thing about devotional service. The Mayavadis, the impersonalists, want to become one with God, but the devotees actually become better than God. So மாயாவாதிகள் அல்லது ஒரு அருவவாதிகள் வந்து கடவுளோட இரண்டரை கலக்கம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அவனுடைய பெற்றோராகவோ அவனுடைய காதலராகவோ இருந்து அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And the amazing thing is that Krishna enjoys that even more. இதுல என்ன ஒரு அற்புதமான விஷயம்னா கிருஷ்ணர் வந்து அதை ரொம்ப அனுபவிக்கிறார். So in order to understand the absolute truth, we have to understand what is the meaning of Bhagavan. This is Bhagavan.
பூரண உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதுதான் பகவான் அப்படின்னா இதுதான் அர்த்தம். So Devahuti was not an ordinary woman. She was the wife of a great yogi, Kardama Muni. தேவஹூதி சாதாரணமான பெண் அல்ல, அவர் மிகப்பெரிய யோகியான கர்தமுனியுடைய மனைவி. She obviously learned something from her great husband. கண்டிப்பாக அவருடைய மிக உயர்ந்த கணவனிடமிருந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சமாவது அவங்க கத்திருப்பாங்க. Had she not been so exalted, how could she have had Bhagavan Kapila Deva as her son? அந்த அளவுக்கு அவங்க உயர்ந்தவங்களா இல்லைன்னா கபில தேவர் பகவான் வந்து அவங்க மகனா பெற முடியுமா? So Lord Kapila is this Bhagavan, and he personally instructed his mother in Sankhya philosophy. So கபில தேவர் தான் பகவான், அவர்தான் சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். By this Sankhya philosophy, in other words, understanding very clearly how we are not this material body, then we can approach love of Godhead very easily. இந்த சாங்கியத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா, நாம இந்த பௌதிகமான உடல் அல்ல அப்படிங்கறத நம்ம உணரும் போது நாம வந்து பக்தி தொண்டுக்கு நம்ம உயர முடியும். So, and then we can, when we develop love for God, then we can actually see God everywhere. நாம கடவுள் மீது அன்பு நம்ம வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் கடவுளை எங்கனாலும் பார்க்க முடியும். We will see God and nothing but God everywhere. நம்ம எங்க பார்த்தாலும் கடவுள் தான் தெரிவார், வேற எதுவும் தெரிய மாட்டார். எங்குமே கடவுளை மட்டும் தான் பார்ப்போம். Here we will see that He's not only within our hearts. நம்மளுடைய இதயத்துல மட்டும் அவர் இருக்காருன்னு பார்க்க மாட்டோம். If we go to the ocean, we'll see that He's in the ocean as well. நம்ம கடல்ல போய் பார்த்தோம்னா கடல்லையும் கடவுள் இருக்கிறாருங்க. Sarasam asmi sagaraha, Krishna says in chapter 10. 10வது சொல்றார், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். If one is a little thoughtful, he'll see that the great ocean stays in its place. கொஞ்சம் நீங்க சிந்திச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கடல் அதனுடைய இடத்துல நிக்கிறது. The ocean has received its orders not to step beyond such and such a limit. So அந்த கடலுக்கு வந்து அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருக்குது, நீ இந்த இடத்தை தாண்டி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி. And this is God's arrangement. இது கடவுளுடைய ஏற்பாடு. So any intelligent man can see God while walking down the beach. So எந்த ஒரு புத்திசாலியும் கடற்கரையில் நடந்து போனாலே கடவுளை பார்க்க முடியும். However, this requires a little intelligence. ஆனா இது கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வேணும். People who are like asses, mudhas, dushkritis, they cannot see anything. But those who are intelligent, they can see God everywhere because He is omnipresent. So மக்கள் மூடர்களாகவும் அவங்க கழுதை போலவும் மூடர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து பகவானை புரிந்து கொள்வது கஷ்டம். So Bhagavan Pungsam Ishvaraha, He is Ishvara, the controller. பகவான் பும்சாம் ஈஸ்வர, அவர்தான் எல்லோரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். We are not independent. நாம சுதந்திரமானவங்க கிடையாது. No one can actually say I'm independent. ஒரு சொல்லலாம் நான் வந்து சுதந்திரமானவன் சொல்லி. We're all bound tightly by the modes of material nature, and yet we're thinking that we are independent. This is our foolishness. நாமெல்லாம் இந்த மூன்று குணங்களால் ரொம்ப இறுக்கமாக கட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கோம். ஆனா நாம நினைக்கிறோம் நம்ம சுதந்திரமானவன் நினைக்கிறோம். Now these are Srila Prabhupada's words. இதெல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய வார்த்தைகள். Who else will dare to tell you this straight truth? இந்த நேரடியான உண்மையை யாரு வந்து சொல்வதற்கு வந்து தைரியமா இருக்காங்க? Frankly, nobody else says these things. Only Srila Prabhupada says this. வேற யாரும் இந்த விஷயம் சொன்னது கிடையாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மட்டும் தான் நேரடியா சொல்றாரு. So this is God comes and explains Himself. Here He's coming and He's explaining Sankhya philosophy to Devahuti. So கடவுளே நேரடியாக வந்து சொல்கிறார், இங்க அவர் தேவஹூதிக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். He says, see, here I am. See my features. I'm a person. அவர் சொல்றார், இந்த பாருங்க நான் இங்க நேர்ல வந்திருக்கேன், நான் ஒரு நபர், நான் இந்த இருக்க பாருங்க அப்படிங்கிறார். I play my flute. I enjoy myself in Vrindavan. Why can't you see me? நான் என்னுடைய புல்லாங்குழல வாசிக்கிறேன், நான் ஜாலியா இருக்கிறேன் விருந்தாவன்ல, ஏன் நீங்க என்ன பார்க்க முடியலையா? God comes, He explains Himself and leaves behind His instruction. Bhagavad Gita, still people are so foolish, they claim that they cannot understand God. கடவுள் வருகிறார், அவர் லீலைகள் செய்கிறார், அவருடைய அறிவுரைகளை பகவத்கீதையில கொடுத்துட்டு போகிறார். மக்கள் இன்னும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, அவர்கள் மூடர்களாக இருக்கிறார்கள். So Srila Prabhupada concludes his lecture. He says, if we try to see God through the instructions given to Devahuti by Lord Kapila, then our lives will be successful. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையை இதோடு முடிக்கிறார். கபில தேவர் வழங்கிய அறிவுரை, தேவஹூதிக்கு வழங்கிய அறிவுரையின்படி ஒருவர் பின்பற்றினால் அவர் கண்டிப்பாக கடவுளை பார்க்க முடியும்.
Okay, do we have any questions or any comments? It's now 7:25. 7:25 ஆயிடுது. யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. $23-24 people. There must be at least one question. 23-24 பேர் இருக்காங்க. யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். If nobody else, then at least Sai Krishna or Kishori Priya will have a question. Kishori Priya has her hand raised. யாருமே இல்லைன்னா கிஷோரி பிரியா மதத்துக்கு கண்டிப்பா கேள்வி வைப்பாங்க. Yes, Mother, you can unmute yours. It's unmute. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Order Srila Prabhupada. So it was really beautiful to hear about Yashoda's relationship with Krishna. My question is, is it natural to start from Dasya progress, or even though we have a constitutional position, we're not aware of it? Because I've heard that it's always safe to start from Dasya, and so why is it like that, or is that the natural course? A very good question. We need to have the question translated into Tamil. Yes, Prabhuji. So, Kishori Matajiயோட கேள்வி, இயற்கையாகவே வந்து நம்ம தாசியத்துல தான் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் மேல போகணுமா, ஏன் இப்படி தாசியத்துல தான் ஆரம்பிக்கணும், இது சரிதானா? Yes, Prabhuji. The beginning of, or the basis of all Rasika Bhakti is necessarily Dasya Bhav. So, Rasika Bhaktiல ஆரம்பம் அடிப்படை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாஸ்ய பக்தி தான். And actually, if we analyze, we will also see that the Dasya Bhava permeates all of the other rasas in some form as well. So, நீ இன்னும் ஆராய்ந்து பாத்தீங்கன்னா தாஸ்யம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரசத்திலும் தாஸ்ய ரசம் வந்து கலந்திருக்கும். When we are conditioned souls and when we are non-devotees, our eternal relationship with Krishna is going to be dormant. We discussed that the last time. It's going to be in a dormant mode, and that is Shanta Rasa. So, நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு கூடிய உறவானது உறக்க நிலையில் இருக்கிறது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசத்துல இருக்கும். But when we are awakened a little bit, at least our intelligence and our faith is a little bit awakened to the potential of Krishna consciousness, then we think, let me do something. And when we decide to render service, that begins our Dasya Bhava. எப்பொழுது அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பக்தி தொண்டுக்கு வந்து வெளிப்படை செய்கிறதோ அப்ப வந்து நாம பகவானுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்து சேவை செய்ய ஆரம்பிப்போம். அது வந்து தாஸ்ய ரசம். In all religions of the world, this Dasya Bhava predominates. உலகத்துக்குரிய எல்லா மதங்களிலும் இந்த தாஸ்ய ரசம் வந்து எல்லா இடத்திலும் ரொம்ப அதிகமாக தாஸ்ய ரசம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In fact, it's only in this bhakti that we have any concept of the higher rasas. Other religions, they don't even have that understanding. Everything is only dasya. That's as far as they can go. மற்ற மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க போகக்கூடியதே வந்து தாஸ்ய ரசம் வரைக்கும் தான் வர முடியும். ஆனால் இந்த பக்தியில மட்டும்தான் மற்ற உயர்ந்த ரசங்களை பத்தி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And the vidhis, or the injunctions of Shastra in terms of sadhana bhakti, those are all completely of the nature of Dasya Bhava. That generic bhakti means Dasya Rasa. So, Vaidhi Bhakti, அதாவது விதிகள், சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்படக்கூடிய விதிமுறைகள், அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது தாஸ்ய ரசத்துக்காக. And that remains on the external platform, one always remains in Dasya Bhava. To the eyes of the public, they can only perceive Dasya Rasa in a devotee's character. So, ஒரு பக்தரை பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அவர் தாஸ்ய ரசத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும். Because we have our sadhaka deha and we have our siddha deha. We have our internal mood of Krishna consciousness and we have our external practice of Krishna consciousness. The external physical practices of Krishna consciousness
they're always permeated by this dasya bhava, and they always inspire dasya bhava, and they always are of this character of dasya rasa. I hope that's clear. நமக்கு சாதக தேகம் இருக்கு, சித்த தேகம் இருக்கு. சாதக தேகம்னா இப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சாதனை செய்யக்கூடிய இந்த தேகத்துல பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து அதனுடைய ஒரு பக்தர் வந்து முழுமையாக தாசிய ரசத்துல வந்து சேவை செய்து கொண்டிருப்பார். அது பிறருக்கும் அந்த தாசிய ரசத்தை கொடுப்பார். ஆனால் நம்மளுடைய சித்த தேகத்துல பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து இன்டர்னல், அதாவது அந்தரங்கமான ஒருவருடைய பாவமானது வேற ரசங்கள்ல இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பக்தரானவர் வெளிப்புறத்துல வந்து அவர் வந்து தாசிய ரசத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவார். But as Srila Prabhupada has been explaining, it is possible to go above that within our hearts. சில பிரபுபாத் சொல்றாரு, உங்களுடைய இதயத்துல நீங்க வந்து தாசிய ரசத்தை விட நீங்க மேல போக முடியும் அப்படின்றாரு. So from the cultivation of dasya bhava, one within the heart may become awakened to bhava bhakti. So இந்த தாசிய பக்தியை வளர்த்து கொண்டு அதன் மூலமாக ஒருவர் வந்து பாவ பக்தி வர முடியும். Bhakti Rasamrita Sindhu discusses three aspects of bhakti. பக்தி ரசாமிருத சிந்து மூன்று கோணங்களில் பக்தியை பற்றி கூறுகிறது. There's sadhana bhakti, which we've been discussing. That is Vaidhi bhakti especially. முதல்ல சாதன பக்தி அல்லது வைதி பக்தி. Then there's bhava bhakti, which is the awakening of real emotions of a particular sort. இரண்டாவது பாவ பக்தி, அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்வது. And this bhava bhakti is the first dawning, we can say, or the beginning of prema bhakti, which is full-fledged love of Godhead. இந்த பாவ பக்தி தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரேம பக்தியினுடைய ஒரு கீச்சு, அதாவது வந்து சூரியன் தான் வந்து பிரேம பக்தினா அதுல வந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளிக்கற்றை தான் வந்து பாவ பக்தி. அது பிரேம பக்தியின் ஆரம்பம் பாவ பக்தி. The bhava bhakti and prema bhakti, they're more or less one and the same, just different stages of the same thing. பாவ பக்தி பிரேம பக்தி ரெண்டும் ஏறத்தாழ ஒரே விஷயம் தான், ஆனா வந்து அவங்களுடைய தீவிரம் வந்து கூடும். In each of them, the internal experience, subjective experience of a particular and intense, specific personal emotion, that is prominent. So, பாவ பக்தியிலும் பிரேம பக்தியிலும் அவர்கள் இதயத்துல அனுபவிக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட தீவிரமான அவர்களுடைய அந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலயும் பொதுவா இருக்கும். One devotee becomes irresistibly attracted and absorbed in the friendship rasa, Sakya rasa, among Krishna and his cowherd boyfriends. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாமல் வந்து அவர்களே வந்து கிருஷ்ணனுடைய தோழர்கள், அந்த தோழ ரசத்துல ஈர்க்கப்படுவார்கள். They see themselves as equal with Krishna. அவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய சரிசமமாக அவங்க வந்து இருப்பாங்க. Even Krishna sees himself as equal to them also. கிருஷ்ணனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே தன்னை போன்றுதான் சமமாக பாவிப்பார். That intimacy has developed. அந்த நெருக்கம் வந்து வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது அவங்களுக்குள்ள. But even more intense than that is Vatsalya Bhava. The devotee becomes attracted to the parental rasa. அதை விட ரொம்ப தீவிரமானது பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய பாவம். அது வந்து அந்த பக்தரானவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு தன்னை பெற்றோராக நினைத்துக் கொள்வது. In the Vatsalya Bhava, one doesn't see himself as equal to the Lord. He sees himself as better than the Lord. வாத்சல்ய பாவத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் பகவானுக்கு சமமாக இல்ல, பகவானோட மேலானவரா தன்னை கருதுவார். There are two aspects that are very prominent in Vatsalya Rasa. One of them is mamata, that the Lord belongs to me. ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு வாத்சல்யத்துல. ஒண்ணு வந்து மமதா, பகவான் அவர் வந்து எனக்கு என்னை சேர்ந்தவர். They feel an extreme sense of possessiveness with regards to Krishna. He's mine. கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம், இவர் என்னோடவர், என்ன சேர்ந்தவர் அப்படின்னு அவங்க சொந்தம் கொண்டாடுவாங்க. And the secondary aspect of Vatsalya is following from that is anukampa. They feel great compassion towards the Lord because they are in a superior position to give mercy. வாத்சல்ய பாவத்துல ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அனுகம்பா. ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை விட கீழாகவும் தான் மேலாகிறதுனால கிருஷ்ணருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கணும் அப்படிங்கறனால அவங்க வந்து அந்த கருணை அனுகம்பா, கிருஷ்ணர் வந்து பாதுகாக்கணும் அந்த எண்ணம் இருக்கும்.
So the lalana palan, that is the external manifestation of that internal spirit. They want to serve Krishna, they want to take care of him. So கிருஷ்ணனை பாதுகாக்கிறது, கிருஷ்ணனை பராமரிக்கிறது, கிருஷ்ணருக்கு வந்து வேண்டியதெல்லாம் செய்யறது, இதெல்லாம் அந்த பாலன் கிருஷ்ணனை பராமரிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த அணுக்கம்பாலன் வருது. And Krishna is more than eager to go along with that. He likes that. So கிருஷ்ணர் ரொம்ப விரும்புறார், அத வந்து அது கூட போகணும்னு ஆசைப்படுறார். He also enjoys just as much as the devotees enjoy that. He also enjoys. So கிருஷ்ணர் வந்து அது ரொம்ப அனுபவிக்கிறார். எப்படி பக்தர் வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல சேவை செய்யறாரோ அதே போல் கிருஷ்ணரும் அனுபவிக்கிறார். So much so that the Lord is just standing in the temple and he can't do anything for himself. The devotee has to do everything for him. எப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து அங்க கோயில்ல பேசாம இருக்கிறார், ஆனா பக்தர் தான் வந்து ஏதாவது செய்யணும், அவர் எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறார். சோ பக்தரா வந்து ஏதாவது செஞ்சாதான் உண்டு. This is to exact more service from the devotee. So இது வந்து எதுக்குன்னா பக்தனிடமிருந்து சேவை வாங்குவதற்காக. In Sakya Rasa, at least the Lord can feed himself. In Vatsalya Rasa, he can't even do that. So Sakya Rasத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவரா இருக்கலாம், ஆனா பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்யத்துல அவர் அது கூட செய்ய முடியாது. So that is Vatsalya Rasa. அதுதான் வாத்சல்ய ரசம். And most intense of all, the absolute zenith of intensity in intimacy of love of Godhead, that is Madhurya Rasa. So அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா மிக தீவிரமான ரொம்ப நெருக்கமான, அதாவது இந்த ரசத்திலேயே மிக உயர்ந்து பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசம். So Madhurya Rasa is the conjugal love, Shringar. பகவானோடு மாதுரிய ரசம், பகவானுடைய காதலர்கள். Sometimes it's also called Ujjwala Rasa, flaming, very hot. So சில நேரங்களில் உஜ்வல ரசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, ரொம்ப வெம்மையா இருக்கக்கூடிய ரசம். So this is we have the married queens of the Lord in Dwarka. They have this intimate conjugal relationship with the Lord. But even more intense than that is the unmarried love of the gopis of Braja. So துவாரகையில பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய மனைவிகள், கிருஷ்ணனோட திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவிகள் இருக்கிறார்கள். அது வந்து அதுவும் காதல் அந்த உறவு மாதிரி தான். ஆனால் பாத்தீங்கன்னா அதை விட ரொம்ப தீவிரமானது பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமணம் செய்யாத கிருஷ்ணருக்கும் மற்ற கோபியர்களும் இருக்கக்கூடிய உறவு முறை. The illicit nature of their relationship with Krishna adds an element of intensity that cannot be there otherwise. It becomes very. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெளிப்பார்வைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தகாத முறையா இருக்கும், தகாத உறவு. அந்த தகாத உறவு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து But that's more confidential and very, very difficult to understand. அது ரொம்ப ரகசியமானது, அதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். All these higher rasas are not so easy for a conditioned soul to understand, in fact. இந்த ஆத்மாக்களுக்கு இந்த மிக உயர்ந்த ரசங்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். Because we still have to master the basics of dasya rasa. நாம இன்னும் இந்த தாஸ்ய ரசத்தினுடைய விஷயங்களை இன்னும் வந்து நம்ம வந்து சரியா கடைபிடிக்க வேண்டும். What to speak of dasya rasa? We have to first of all even imagine that there is a God, as Prabhupada was saying. Many people can't even go that far. தாஸ்ய ரசத்தை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு, கடவுள் இருக்கான்னு நம்ம நம்பணும். நிறைய பேர் வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்னு ஒத்துக்கிறது இல்லையே. And in order to do that, we also first have to recognize that we are not these material bodies. We have this big illusion that's blocking us from spiritual life. அதுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல நாம இந்த உடம்பு இல்ல அப்படிங்கிறது தெரியணும். நம்மளுடைய இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் நம்மளை வந்து தடுக்குது. Now, fortunately for us, this has all been given to us free of charge by Sri Chaitanya Mahaprabhu via this process which is the Yuga Dharma in this age, chanting Hare Krishna Mahamantra. அதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு எல்லாம் இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையினால. Just by chanting இந்த வழிமுறையானது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய வழிமுறையானது. Just by this process of kirtan especially, we will become spiritually enlightened first of all. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கீர்த்தனத்தின் மூலமாக
நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஆன்மீகமாக நமக்கு வந்து ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கும். And then we will develop our conception of God and become pakka theists. So அதன் பிறகு நமக்கு வந்து கடவுளுடைய கோட்பாடுகள் புரியும். அதன் பிறகு நாம வந்து கடவுளை நம்பக்கூடியவர்களாக மாறுவோம். And as spiritually realized devotees, then we can begin to cultivate these rasik bhakti. ஆன்மீகமாக தன்னை வந்து ஆத்மாக்களாக நாம வந்து அதன் பிறகு நம்ம இந்த பக்தி ரசத்தை நம்ம வந்து வளர்க்க ஆரம்பிப்போம். But from A to Z, every step of the way, the basis is always surrender to this holy name, chanting Hare Krishna in Dasya Rasa. ஆவில இருந்து அக்கண்ணா வரை ஏல இருந்து ஜி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம பகவான் ஹரே கிருஷ்ண பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணுவதுல கண்டிப்பாக நம்ம உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். And that is why we have a spiritual master to teach us how to do this. அதுதான் நமக்கு ஆன்மீக குருநாதர் இருக்கிறார், இதை எப்படி நம்ம செய்வது என்று கற்றுக் கொடுப்பதற்கு. So here Devahuti is appreciating the fact that she's finally gained her spiritual master. Her transcendental eye, who is like the sun, will illumine everything. இப்போ இங்க தேவஹூதி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தனக்கு இறுதியில் வந்து தன்னுடைய மகனே குருநாதராக வந்து விட்டார். தனக்கு உண்மையான கண்கள் கிடைத்து விட்டது. நமக்கு வந்து சூரியன் போல எல்லோரையும் பிரகாசிக்க செய்யக்கூடிய மகன் கபிலதேவர் என்னுடைய குருவாக வந்து விட்டார் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து சந்தோஷமா சொல்றாங்க. Okay, anything else? Prabhuji, can I ask a follow-up question? Yes. Is Dasya Ras always associated with Aishwarya Bhav? Can we have translation? The question. Yes, Prabhuji. So, மாதாஜியுடைய இரண்டாவது கேள்வி அந்த இதுக்கு தொடர்புடைய கேள்வி, தாசரசம் எப்போதுமே வந்து இந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தோடு தொடர்புடையா இருக்குமா? The answer is no. We mentioned already that even in Madhurya Rasa, this Dasya Bhava is there. Even in Vatsalya, the Dasya, everything, it's there. It's manifest in different rasas in different ways, but the principle of servitude, abstract principle of servitude, that permeates all love of Godhead, because that's our constitutional position. We're servants. பதில் வந்து இல்லை. ஏனென்றால் நம்ம பார்த்தோம் எல்லா ரசங்களிலுமே இந்த தாச ரசம் கலந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ரசத்திலும் கண்டிப்பாக இந்த தாச ரசம் அப்படிங்கிறது கலந்திருக்கிறது. இது வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் இயற்கையான நிலை பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது. அதனால இந்த தாசிரசம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது. We've already mentioned that in the parental rasa, the parents are serving the children. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வாத்சல்ய ரசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து சேவை செய்யறாங்க. And sometimes, just to give his parents ecstasy, Krishna will bring Nanda Maharaj's paduka on his head, just to render service to his parents like a good boy. That pleases every parent to no end. They love that when the children display this submissive, gentle behavior. So சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய தலையில வந்து நந்த மகாராஜுடைய செருப்பை வச்சுன்னு வருவார். அது பாத்தீங்கன்னா பகவான் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு வந்து ஆனந்த கொடுக்கும் சொல்லி பகவான் அந்த மாதிரி பண்றார். சோ எல்லா பெற்றோருக்குமே அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் எப்பொழுது தன்னுடைய குழந்தையானது தனக்கு சேவை செய்ய நினைக்கும் போது. Even in Madhurya Rasa, the gopis are all serving Srimati Radharani. The Dasya Bhava is very, very strongly there. It's of this Madhurya nature. மாதுரிய ரசத்திலும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபியர்களும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க தாசிய பாவத்தில் தான் இருக்காங்க. And in Sakya Bhava, even they consider themselves equal, but still out of love, they want to render service to Krishna. So சக்கிய ரசத்திலும் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய சமமா இருந்தாலும் அவங்க வந்து அன்பால வந்து கிருஷ்ணனுக்கு எப்படியாவது சேவை செய்யணும்னு நினைச்சு சேவை செய்யறாங்க. When the boys go out for Gocharan and they've taken their tiffin, and then Krishna wants to take a nap, Balaram offers that you can rest your head upon my thigh. This is servitude. So அவங்க வந்து கோபர்கள் கிருஷ்ணர் எல்லாரும் சேர்ந்து
பசுக்களையும் கண்டுக்குட்டிகளையும் காட்டு கூட்டு போவாங்க. அப்போ அங்க மதிய வேலை உணவு வரும். அவ எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு கிருஷ்ணன் வந்து ரெஸ்ட் இருக்கணும்போது பலராமர் வந்து என்னுடைய தொழில் நீ படுத்துக்கோ, தலையை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா பலராமர் வந்து அங்க வந்து அவர் வந்து தாசி ரசத்துல வந்து சேவை செய்யறார். And another boy wants to fan Krishna, and another boy is massaging his legs out of love only. Even they consider themselves equal. So ஒரு கோபர் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு காட்சி வீசுகிறார், ஒரு கோபர் வந்து காலை பிடிச்சு விடுகிறார், எல்லோரும் சேவை செய்கிறார்கள். So Dasya is always there. So தாசியம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது. Anything else? Thank you, Prabhuji. No other questions? பக்தர்கள் வேற யாராவது கேள்வி இருக்கா? If not, then we will adjourn and hopefully see you all tomorrow morning at 8:30. Thank you, Prabhuji. Okay. All glories to Srila Prabhupada. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.